Mbaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga preparing stir fried vegetable rice nga nkozesa omuceere gwasuzeewo oba gye tuyita leftover rice. Osobola okubeera nga eno meal ogipreparinga within 15 minutes eba eri done ng'eri ready ng'ogirya for dinner, for lunch oba ng'ogipakinga nga lunch box. So ze zino ingredients ze nakozesezza bell peppers ez'enjawulo okugimakinga colourful. But osobola okubeera ng'oyongeraku ku zino vegetable oba n'obeera ng'otoolako. Osobola okubeera ng'oyongerako zucchini, osobola okubeera ng'oyongerako cauliflower, osobola okubeera nga oyongerako broccoli ne vegetables endala gwe weetaaga z'oba oyagala okubeera ng'oliira mu meal yo. So nazisazeemu cubes okubeera nga zisobola okubeera nga zonna ziri uniform ate nga zijja mangu. Neeyanza nnyo mwenna abasubscribinze, neeyanza nnyo mwenna abatandika nange up this time nga mukyampagira mukyali ku channel yange musharinga my videos. Neeyanza nnyo. So oluvannyuma zisala obeere ng'oziteeka ebbali, then beera ng'osala spring onions ne cauliflower nga bino byakuganishinga, n'ebisigadde ngenda kubeera nkozesa corn. Then beera ng'opreparinga sauce gw'ogenda okubeera nga oyiwamu omuli eri okubeera nga afuusa kala oba darkeninga. Nakozesezza sukaali nenkozesa ne soy sauce ne bit of corn flour n'okubeera nga aggyamu amazzi agayinza okubeeramu. Then embeera nga squeezingiramu lemon juice, half ya lemon juice. Lemon juice ono agenda kubeera nga agiwa that sour taste. Ate sukaali already sweet, so it is a mixture of sweet and sour taste. Then nembeera nga whiskinga amagi. Nakozesezza amagi abiri, gano gali option, osobola okubeera ng'ogateekamu oba ogalya oba togalya n'obeera nga ogaleka ebbali. Then beera nga otandika oteekeko entamu oba pan yonna gy'ogenda okubeera ng'okozesa, gattamu butto. Oluvannyuma beera ng'osooka okusiikako amagi. Amagi gano ogasiikanga abakola scrambled eggs mu ngeri eyo nga geemenyaamenyezza. So n'obeera nga oyo engeri gy'ogasiikamu because tugenda kubeera nga tugagatta muli ate tugeetaaga nga already galimu pieces entonotono. Then oluvannyuma nga tumalirizza okubeera nga osobola okulaba nti eggi oba olisiika, osobola okugezaako okubeera nga oli breakinga oba ng'olimenyaamenyamuko into small pieces. Then olaba nga liri ready, beera nga oliggyako oliteeka ebbali. Twerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video, leave a comment below. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Then oluvannyuma nga tumaze okubeera ntuliteeka ebbali, tugenda kwongeramuko kabutto katono. Then nasosezzaamu katungulucumu, but oba togenda kubeera ng'omukozesa osobola okubeera ng'osesaamu other vegetables, oba obadde wakozesezza katungulu osobola okubeera nga kati okasoosaamu nako. Katungulucumu ono naye kubeera nga awunnyisaamu bulungi, nakubeera nga agattamu flavour mu meal yo gy'oba preparinze. Osobola okuba ng'ogattamu ne katangawuzi akatonotono. Then oluvannyuma beera nga nagasseemu corns zino already. Kasooli ono nali namufumbakokko ne museparatinga. Then oluvannyuma ne mbeera nga mutereka. So nebeera ng'oluvannyuma lw'oku addingamu corns ogattamu vegetables z'oba wakozesezza, otandika okubeera ng'ozitabulamu. Teweerabira kubeera ng'osizoninga n'omunnyo ne black pepper okubeera nga ebintu bino byonna bibeera birina taste ennungi. Nakozesezza amazzi matono okubeera nti vegetables zino zisobola okubeera ng'ezisitiiminga. Bikkako ng'ofumba such that steam oyo aziyamba okubeera nti zitandika okuba nga zijja naddala nga carrot nti eba ekyali mu akakaluba. So making sure nti obanga abikkakoko ositiiminge vegetables zino zijje. Oluvannyuma beera ng'ogattamu omuceere, osobola okuba nti gwabadde gwekutte. Nakozesezza muceere gwa basmati because mulungi okubeera nti gukuwa presentation ennungi, gweseparatinga bulungi ne gubeera nga guvaayo bulungi. Osobola okubeera ng'okozesa guno omuceere ogwaffe ogwa bulijjo gu super, naye guli a bit tricky okubeera ng'ogukozesa in this recipe because guba already gwekutte. So singa ogutabula ennyo ate oyinza okkakkana gonna olinganga agunyiganyiga. Then beera ng'ogattamu eggi, obeere nga bw'oba wabadde already wali separating into small pieces, wano obeera oyanguyibwa. Naye kino kikole nga oli ku muliro omutono like low heat gw'osobola okubeera nga like oteekako oba gw'osobola okubeera ng'oreducinga to bw'oba ng'obadde okozesa gas.
because gas are tricky mu kubeera nga reducing heat, but gezaho making sure nti reducing to the lowest heat that you can. Then beera ng'ogattamu sauce eya soy sauce gye twakoze, obeere nga muno mwonna otandika okubeera ng'otabulamu. Teweerabira kubeera ng'onyiga kkade, kubeera ng'otaninga on notifications zo, obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Eno meal within 15 minutes obeera eri done, ng'okozesezza your leftover rice ng'ogutaddeko value, ng'okoze totally different meal gy'osobola okubeera nga mu enjoying ewaka. So beera ng'otabulamu okumakinga sure nti sauce oli yonna abunye bulungi nnyo, akootinze bulungi nnyo ku muceere gwonna, ku ingredients ezisigadde zonna endala. Teweerabira kubeera ng'osubscribinga ku channel yange, beera ng'osharinga video with your family and friends. Then oluvannyuma beera ng'ogattamu spring onions ne coriander okubeera ng'oganishinga. Bino byongeramu n'akawoowo akalungi, naddala oyo coriander, n'okubeera nga biteekamu that green color. So this rice abeera colorful because tubeera tukozesezza vegetables ez'enjawulo. So otabulamuko like 1 minute and then you are done, nga your meal is ready to be served. Bwenti eyange bwe nagisavinze ewooma ekyali warm, nga like ekyayokya, so making sure nti ogisavinga ekyali warm. So osobola okubeera nga eno recipe ogipreparinga in this holiday, naddala ng'obadde oyina omuceere gwasigaddewo n'abaana bo nomubeera nga mugenjoyinga. Anything ky'oba toyagadde kubeera ng'oaddingamu osobola okubeera ng'okireka mweno recipe n'obeera ng'okozesa ezo zokka vegetables z'oyagala. Check out my other recipes as a stir-fried rice, pasta and other videos. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe to help me grow. Until next time.